Look at this delicious looking squid and shrimp rice. Let's show you how this is done. வெல்கம் டு மூஸ் அண்ட் ஃபுட். நாங்கள் இன்றைக்கி எங்களோட வாப்பாட உம்மம்மாட ரால் சோறு யாழ்ப்பாணத்து முறைப்படி எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இது 100 வருஷத்துக்கு மேலே பழமை வாங்க சாப்பாடு. Hey guys, welcome back. Today we're going to be showing you how to make squid and shrimp rice. This is my great grandma's recipe, over 100 years old and has been passed down to us. So now we're going to be sharing this with you guys. Let's get started. இப்போ நாங்கள் தேங்காயோட பெருஞ்சீரத்தை போட்டு அரைப்போம். முதலாவது ஒரு மேசக்கரண்டி பெருஞ்சீரம், 1 tablespoon of fennel seeds, அதோட 50 கிராம் அளவுக்கு தேங்காய் பூ, and 50 grams of fresh coconut flakes. இதோட 2 மேசக்கரண்டி அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அரைப்போம். So now we have added 2 tablespoons of water. Now we're going to be grinding this up and then we'll get back to you guys. Alright, we have grinded this up. We have further added 3 tablespoons of water. So add as much water as needed to get it to this sort of a consistency. Let's move to the next step. 2 மேசக்கரண்டி நொறுக்குன செத்த மிளகாத்தூள் ஊற வச்சு வச்சிக்கிறேன். அதை அரைச்சி எடுக்க போகிறேன். So now we need to grind up the chili flakes. So for this, we have added in 2 tablespoons of chili flakes that has been soaked up in water. Let's grind this up. So now we have grinded this up. Let's move to the next step. 1/2 கிலோ கனவா எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வெட்டி கிட்டத்தட்ட 1 இன்ச் அளவுக்கு வெட்டி வச்சிக்கிறேன். இப்போ இதை நாங்கள் சமைக்க போகிறோம். So we have got 500 grams of squid, which we have cleaned, and then we have cut into around 1 inch square pieces. இதை மூடுற அளவுக்கு நாங்கள் தண்ணி விடுவோம். So now we have added water, just enough to cover the squids. இதோட 1/2 தேக்கரண்டி மஞ்சத்தூள் போடுறேன். 1/2 teaspoon of turmeric powder. இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி மீடியம் ஹீட்டில் நாங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சு சமைப்போம். So now we're going to be cooking it for about 10 minutes on medium heat, and this is a pressure cooker, so it will cook quicker as well. So we're going to close this up and we're going to leave it for a bit, and then we'll catch you guys back in 10 minutes. Alright, it's been 10 minutes now. We are done with this. Now we're going to be moving to the next step. இப்போ நாங்கள் சோறாக்குவோம். சோறாக்குறதுக்கு நான் 200 கிராம் அரிசி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இது கிட்டத்தட்ட 4 கப் வருது. 4 கப் வந்தது. அப்போ 4 கப்புக்கு 8 கப் தண்ணி வேணும். அப்போ நான் 8 கப் பால் எடுத்துக்கிறேன். தேங்காய் திருவி புழிஞ்சி முதல் பாலும் 2வது பாலும் நான் கறி ஆக்குறதுக்கு எடுத்துக்கிறேன். இது 3வது பாலும் 4வது பாலும் 8 கப் எடுத்துக்கிறேன். சரியா? இப்போ நாங்கள் இதை ஒன்றா போடுவோம். So we have 800 grams of sambal rice, which is equivalent to around 4 cups of rice. So what we are doing is we are adding 2 cups of coconut milk per cup of rice. So in here we have now 8 cups of coconut milk. This is freshly squeezed out. We got the first squeeze and the second one, which we are leaving for the curry. The third and the fourth time that we squeeze the milk out, we're using it for the rice. Now, if you want to watch how that's done, we have another video of making the fresh coconut milk, which we'll have a link in the description below. 2 sprigs of curry leaves. கிட்டத்தட்ட 75 கிராம் வெங்காயம் போடுறேன். 75 grams of sliced onions. 5 துண்டு கருவாயும் 5 ஏலக்காயும் ஊற போட்டு வச்சிருக்கிறேன். அது நல்ல வாசமாக இருக்கும். ஊறின இதில் சமைச்சாக்கா அதுக்காக வேண்டி போட்டு வச்சிக்கிறேன். அதில் 2 கருவாயும் 2 ஏலக்காயும் இப்போ நான் சோத்துக்கு போடுறேன். So we have soaked up cinnamon sticks and cardamoms. Now in here we have put 2 cardamoms and 2 3-inch cinnamon sticks. தேவையான அளவு உப்பு. Adding salt to taste. Roughly around 1 tablespoon of salt. 1/2 தேக்கரண்டி மஞ்சத்தூள் போடுறேன். 1/2 teaspoon of turmeric powder. இப்போ நாங்கள் அடுத்த அடுப்பில் மாற்றி அந்த நல்ல ஹை ஹீட்டில் விட்டு கொதிக்க வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி கொதிச்சதுக்கு பிறகு நாங்கள் லோ ஹீட்டில் வச்சு சோறு ஆக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ண போகிறோம். So now we have moved this and we're going to be cooking the rice whilst also cooking the curry. So for the rice, we're going to be heating it up on high heat until it starts boiling. Once it starts boiling, we're going to be reducing the heat and we're going to leave it until it cooks. Now let's move to the curry part. 1.5 தேங்காய் திருவி புழிஞ்சி முதலாவது பால் இது இப்போ சட்டி ஹீட் ஆகிட்டு நான் இதில் ஊற்றுறேன். So now we have heated up the pan. First thing we did was we have firstly squeezed out coconut milk. We're going to now let this cook first and kind of simmer it down before adding more ingredients. பால் வற்றி கொஞ்சம் எண்ணெய் வரவும் வரணும். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். பால் வற்றிட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதோட வெங்காயத்தை போடுவோம். Milk has now simmered down. Now we're going to add in the onions. இப்போ கொஞ்சம் ஹீட்டை போட்டுவோம். ஏன்னா வெங்காயம் போட்டோம்னா அது ஆறிட்டு இந்த முதல் பாலில் வார எண்ணெயில் இது இப்படியே அவிஞ்சு அப்படியே பொரியும். அப்போ அது வரைக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம்.
So the milk is going to start producing oil now. We're going to let the onions kind of cook in this milk and then start pan frying in the oil. So once it pan fries into a nice amount, we're going to add more ingredients. Until then, keep stirring frequently. உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், உப்பு காணாது, இதோட கொஞ்சம் உப்பு போடுங்க. இதோட 3 துண்டு கருவாயும் 3 ஏலக்காயும் ஊற வச்சது அதை போடுறோம். So now we're adding in the soaked 3-inch cinnamons and 3 cardamoms. இதோட 2 நெல்லு கருவேப்பிலை போடுறோம். 2 sprigs of curry leaves. இதோட 600 கிராம் இறால் கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், அதை போடுறோம். We're adding in 600 grams of de-skinned and cleaned shrimps. இது இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்டுது. இப்போ நாங்கள் அடுப்புக்கு ஹீட்டை குறைச்சிடுவோம். இதுக்கு ஒரு அரை கப் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். Adding in half cup of oil. 6 பழ மிளகா எடுத்து வைக்கிறேன். எங்கள் உமா பழ மிளகா தான் போடுவா. இப்போ என்கிட்ட பழ மிளகா இல்லை, நான் பச்சை மிளகா எடுத்து ராத்திரி அரிசிக்குள்ள வச்சேன். இப்போ நல்லா பழுத்துட்டு. So we're putting in 6 ripe green chilies. Grandma used to put colored chilies, ripe up chilies. We didn't have them, so what mom did was she put the chilies in rice last night, and this morning they turned red, and so now we have added them in. 150 கிராம் சின்ன வெங்காயம் வெட்டி வச்சுது. 150 grams of small onions. 50 கிராம் பூடு நான் உரித்து வெட்டி வச்சுக்கிறேன். 50 grams of garlic cloves sliced into big pieces. இன்னும் கொஞ்சம் இது வேகணும். இப்போ அப்படியே நாங்கள் மூடி வைக்கிறோம். Right, we're gonna close the rice for a bit. It's nearly done. இதோட 50 கிராம் இஞ்சியும் 50 கிராம் பூடும் அரைச்சி வச்சுக்கிறேன், அதையும் போடுறோம். So we're adding 50 grams of ginger and 50 grams of garlic, grinded up into a paste. இதில் அந்த பச்சை மணம் போனதுக்கு பிறகு நாங்கள் மிளகாத்தூளை போடுறோம். So we're waiting for the raw smell of the ginger garlic paste to go, and then we will add more ingredients. இதோட நாங்கள் இந்த அவிச்ச கணவாயை போடுறோம். We're adding in the cooked squid. இப்போ கொஞ்சம் ஹீட்டை குறைப்போம். இதோட அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள், Half teaspoon of turmeric powder. 2 தேக்கரண்டி கரம் மசாலா பவுடர், 2 teaspoons of garam masala powder. We showed you how to make homemade garam masala powder. A link for this video will be in the description below. உப்பு தேவையான அளவு, Salt to taste. அரைச்ச செத்த மிளகாவை அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போடுறோம். So from the grinded chili flakes, you're putting 2 tablespoons of that paste. ஒரு மேசக்கரண்டி மல்லித்தூள், 1 tablespoon of coriander powder. ஒரு மேசக்கரண்டி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 1 tablespoon of Kashmiri chili powder. ஒரு தேக்கரண்டி நச்சீரகம், 1 teaspoon of cumin seeds. ஒரு தேக்கரண்டி பெருஞ்சீரகத்தூள், 1 teaspoon of fennel powder. Now we're going to mix all this up well. ஓகே சோறு ஓகே. நாங்கள் அப்படியே நாங்கள் அடுப்பு ஓப்பன் பண்ணுவோம். So the rice is done. Now we have turned the hob off for the rice, and now we're going to be finishing off the curry. ஊற வச்சிருந்த கருவாயில் கடந்த தண்ணியே இதில் ஊற்றுறது நல்ல வாசமாக இருக்கும். So now we have added the soaked water of the cinnamon and cardamoms, as it would enhance the flavor and smell. இதோட நாங்கள் அரைச்சி வச்ச தேங்காயை போடுறோம். We are adding in the grinded up coconut paste. இதோட 2ஆம் பால் தேங்காய் பாலை ஊற்றுறோம். So we have added the second time squeezed coconut milk. Now we're going to mix this up well, and we're going to let this cook down for a bit. கனவா அவிச்ச தண்ணி இருக்கு, அதையும் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணுறேன். இதுக்குள்ளேயும் ஆட் பண்ணலாம், சோத்துக்குள்ளேயும் ஆட் பண்ணலாம். So now we have also added in the water the squid was cooking in for extra flavor. Now we're going to let this simmer down, and then the curry will be finished. இப்போ இது முடிஞ்சது. இப்போ நாங்கள் அடுப்பு ஓப்பன். This is finished now. Alright, now we're going to start layering the rice with the curry. First step, we got a new pot. Now we're going to be putting a layer of rice. So we have put a layer of rice now. Now we're going to be adding a layer of curry. Now we have added a layer of curry on top. Now we're going to repeat this process with more rice on top and then a layer of curry, and keep going until we get to the top of the pot, and then we'll get back to you guys. இப்போ இது நாங்கள் லேயர் பண்ணியாச்சு. இதை இப்போ நாங்கள் மூடி போட்டு நாங்கள் 10 நிமிஷம் நாங்கள் லோ ஹீட்டில் டம்மில் வைக்க போகிறோம். So we have laid it up. Now we have put the lid on, and we're going to be letting it cook on low heat for about 10 minutes, and then it's ready. We'll get back to you guys once it's ready. 10 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ நாங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திறந்து பார்ப்போம். What we're doing now is we're just mixing it up. இப்போ ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா இப்போ சரி. That's pretty much it. We mix it up and the rice is ready. Look at this delicious squid and shrimp rice.
Amazing, smells delicious. We gotta try this out right now. Alright guys, so this is done now. This is amazing. We're gonna try this out. But before I do, just want to let you know you can have some nice side dishes that go with this. One of the two popular side dishes for this that we always have is shrimp head sambal and also fenugreek curry. Fenugreek curry that has shrimp, also salted dry fish. Amazing, amazing curries, and they go really well with this rice. So you can have that with this. Now, let's get started. Let's try this out and see how it tastes. Wow, that is delicious. So much flavor, so much flavor. Amazing dish. Over 100 years old recipe that's been passed down from my great grandmother, and it's definitely worth passing it down. It is amazing. We always love this recipe. A lot of family friends have requested this as well, and they have given so much good comments on this. So I hope you can try this. This is delicious. A lot of tasty shrimps in here, also squid. If you don't like squid, you can add more shrimp instead. You definitely need to try this. This is amazing. This is delicious. Alright guys, so that's how you make this shrimp and squid rice. Absolutely delicious, 100% worth trying. So mom's got something to say on this. எங்கட வீட்டில் வந்து சம்பாரிச்சு தான் பாவிக்கிறது, அதால் நான் சம்பாரிச்சியில் ஆக்கினேன். உங்களுக்கு விருப்பம்னு சொன்னால் நீங்கள் பஸ்மதி ரைஸ்லையும் இது சமைக்கலாம். So what mom's saying is we have used sambar rice, but you don't need to use sambar rice. If you don't have it, you can use basmati rice. It will still taste delicious. So that's it for today. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and then we'll see you next time. Bye for now. Bye.